1, 2, 3 for France on the front row of the grid. At the back of the shot in the black t-shirt and the grey khaki shorts with his camera on his shoulder. Here comes Sergio to get, well, almost close enough where you could smell the petrol even watching at home. There he is, doing a grid walk. And round number 2 of the heat's about to get underway. Allez, deuxième manche qualificative dans la catégorie Master avec dans quelques instants encore 35 pilotes au départ. Le peloton sera emmené pour cette deuxième manche par Kenny Robles et Sébastien Delorme. Une première ligne française. Juste derrière, Laurent Carrier sera sur la deuxième ligne avec, attention à lui, Fabrizio Anello, le pilote italien. On l'a vu tout à l'heure, qu'il avait de l'ambition, le pilote italien, et qu'il était capable de se frayer un chemin dans des trous de souris. Et puis juste derrière, eh bien, on va retrouver encore 3 Français. Donc Fabrizio Anello est cerné là, par les concurrents tricolores. Laurent Quendo, Michael Hubermelin, si je ne me trompe pas trop dans la prononciation, pardon, et Johan Hérissé. Donc, qui complète cette délégation tricolore assez fournie. Il y en a d'autres évidemment un petit peu plus loin, à l'image de Virgile, mon ami, qui s'élancera un petit peu plus loin sur la grille. Mais vous le voyez, une grille complète, 35 pilotes au départ. Et le même schéma que tout à l'heure, à savoir 10 minutes de course plus un tour. There's the grid. Green flag drops. We are off and racing. At the start, number 18, Kenny Robles leads the way. Kenny, let's have a look. Race number 1 this morning. It was Jordi Plana who took the win, and he starts the number 15 kart deep in the field in this one. 3 separate qualifying sessions for each of these 3 heat races. Drivers racing different karts, drivers using different karts in each qualifying session. Robles, Delorme, Carrier, Anello, Quendo, Ubermulin, Crise, Ruslans, Monami, Ribeiro, Foray, Francisco Gonzalez, Pires, Lorencon, Galichet, Tovan, Panino, Plana, Rocco, Yves Meyer, and then Gustavo Zimmermans Martins, Bryson Gesson, Thomas Burchard, and the rest. But we are already coming towards the end of lap number 1 here in Masters Heat 2. Allez, c'est parti donc pour cette deuxième manche catégorie Master. Et pour l'instant, eh bien, le train va bon train, si l'on peut s'exprimer ainsi, avec toujours eh bien, Kenny Robles et Laurent Carrier qui se disputent le leadership de ces positions de pointe et du groupe de tête. Pour l'heure, eh bien, ça semble aller dans la direction de Laurent Carrier, le numéro 19. Mais bon, pour l'instant, ça se passe en bonne intelligence, dirons-nous, parce qu'on l'a vu sur les courses précédentes. Lorsqu'on arrive à travailler comme ça, de concert, avec les échanges
d'aspiration, etc. On arrive assez rapidement à se mettre à l'abri des groupes suivants. Donc il vaut mieux pendant, allez, on va dire une bonne partie de la course, travailler comme ça de concert pour essayer de creuser l'écart et ensuite s'expliquer dans les derniers tours. Ça, bien sûr, ça va de soi. Pour l'heure, en tout cas, Laurent Carrier et Kenny Robles sont bien installés aux commandes de la course. Derrière, on a toujours Sébastien Delorme qui reste au contact avec dans son sillage Fabrizio Anello. Yeah, Geoffrey Galichet getting the first penalty of the race. 3 seconds, push to pass in kart number 10. That puts him down the order. Here are your leaders, side by side, and the green crash helmet of, I keep going to call him Laurent Aiello, but no, not the ex-World Touring Car DTM star, Laurent Aiello. That is Fabrizio Anello. Fabrizio Anello from Italy, looking to the inside in kart number 8. But it is Laurent Carrier and Kenny Robles. 1-2 at the moment. Have to say, there are 9 French drivers in the top 10. Italy are the only nation at the moment that could stop France from getting their 6th win. They currently lead 5-4 over Spain in terms of race and qualifying wins this year. Belgium and Poland have 2 wins apiece. Slovenia and Portugal 1. But can Italy get on the board? Well, Anello, he's got more Frenchmen surrounding him than Nelson did at Waterloo. Down towards the virage to Technopark. And it's still Kenny Robles who has the lead. It's still Laurent Carrier who has the lead from Kenny Robles. I apologise. The 19 leads the 18. Number 13 kart in the background. That is Joan Erise. Joan Erise in P5. Sebastian Delorme is in 4th position, pushing Anello along. This is going to be a very tactical race, Eric. Ouais, effectivement, nouveau passage en tête sur la ligne de chronométrage pour Laurent Carrier devant Kenny Robles. C'est toujours Fabrizio Anello, pris en sandwich entre les 3 représentants tricolores. Et derrière, on voit Johan Hérissé qui tente de faire la jonction. Il s'est libéré du groupe dans lequel il était il y a quelques minutes de cela, avec notamment Virgile Monami, Laurent Quando et Geoffroy Galichet. Et bien là, il s'est un petit peu détaché, mais pour l'heure, bien comme il est tout seul, difficile de revenir sur le groupe qui est devant lui. Il faut savoir jouer de l'aspiration dans les bouts droits, ce que font parfaitement les hommes de tête, Laurent Carrier, Kenny Robles, Fabrizio Anello. Fabrizio Anello qui a signé le meilleur tour en course lors du précédent passage. Sébastien Delorme est toujours 4e et on le voit pour l'instant, on joue vraiment le jeu de l'aspiration, on n'attaque pas encore. Et attention quand même à Fabrizio Anello, parce que tout à l'heure on l'a vu dans la première manche qualificative, c'est lui un petit peu qui avait été le dynamiteur de la bonne entente du groupe de tête. Et l'Italien continue sur sa lancée avec de nouveau le meilleur tour en course, 1:09.442 pour Fabrizio Anello. Yep, Anello still sitting in 3rd position. He's broken away ever so slightly now from Sebastian Delorme in 4th position. They head out onto the banking, turn number 9. With 3.5 minutes plus a lap to go. The rest of the leaders behind the top 4. Joan Erise is 5th. Virgil Monami is 6th. Geoffrey Galichet 7th. In kart number 10. And penalties for driver number 2, Andrea Rocco, 3 seconds. Penalty for driver number 28, Romain Houet. They are further down the order. Virgil Monami is up into 6th. Quendo is 7th. Ubermulin 8th. Perez 9th. Jose Francisco Gonzalez is 10th. Dennis Ruslands 11th. Galichet with his penalty is down to 12th ahead of Bryson Gessan. Jordi Plana, the race 1 winner,
only 14th, ahead of Olivier Laurencon, Yves Mia, Ricardo Ribeiro, Joel Faure, Vincenzo Panaino, and Stefan Bossuet, Thomas Burchard, Frank Vinole. It's Vignole, but it's Vinole as far as I'm concerned. Gustavo Zimmermans Martins, Lanús Tovan. That's your top 25. Battle for the race lead. Et les choses montent en pression du côté des hommes de tête. Là, le trio maintenant qui commence à s'expliquer. Et Kenny Robles qui a porté une première attaque pour eh bien, prendre le lead dans ce groupe. Et ensuite, eh bien, c'est Laurent Carrier qui a répliqué. Kenny Robles là à l'intérieur qui est obligé d'escalader le vibreur. Et attention parce que cette passe d'armes entre les deux Français pourrait bien profiter à Fabrizio Anello, qui l'Italien s'est retourné là pour voir où était eh bien Sébastien Delorme. Sébastien Delorme qui est en train de revenir. Et attention, on commet des erreurs là du côté de Laurent Carrier là qui va un petit peu plus loin sur le vibreur, qui était à la limite de passer dans l'herbe. Et voilà, les quatre hommes qui se sont regroupés, mais on sent que les choses ne vont pas en rester là. Very, very close racing, nose to tail. Kenny Robles being quite demonstrative with his hand signals, not necessarily happy with Laurent Carrier as Carrier pushes him through turns 3 and 4, but now Robles defends the inside line. Anello with help from Delorme takes second place. Carrier slips back to third, almost fourth. He just about cuts across the front of the number 30 kart as they come on to the start-finish line. 30 seconds plus a lap to go. Next time round, they'll see the last lap board. Anello P2. Italy chasing France. 8 of the first 9 drivers are French here in their home circuit of Le Mans. The number 8, the green, the white of Laurent Aiello. Fabrizio Anello, there we go. I knew I'd get it wrong. Fabrizio Anello trying to take Italy's first win. And he gets a warning flag for his troubles. Well, shows he's just trying. Defending. Second place. This could give Kenny Robles the advantage that he needs. Anello making that RTN Sodi kart very, very wide indeed. The battle's on for second. I think Robles may have got the break he needs as they come through the pit chicane out of the grandstand curb and they start their final lap. Allez, dernier tour avec toujours Kenny Robles qui s'est détaché parce que derrière ça s'attraque entre Fabrizio Anello et Laurent Carrier. Anello qui a pris la deuxième position et qui se retourne un peu à l'intox vers les Français en disant allez, on y va, on va rechercher Kenny Robles. Mais évidemment, dans ce dernier tour, il faut jouer sa carte personnelle. Pour Kenny Robles, ça semble bien engagé. Il a quasiment 1 seconde 2 d'avance. Derrière, ça va être la grosse incertitude. Et attention dans le banking et attention au bout de la ligne droite du Technopark, au virage du Technopark, ça pourrait s'expliquer sérieusement. Oh, Anello defends. Now look at this. Carrier on the outside. He gets swept aside by Delorme. Grisey, Virgil Monami there as well. Fabrizio Anello. This is the widest Sodi kart that's ever been built. Anello holding on to P2. He's got the French Foreign Legion sitting on his rear bumper. Up at the front, Kenny Robles takes a dominant win, looks over his shoulder. Where did everybody go? And Anello holds off the chasing pack. 3 wide behind them. Fantastic race for second. Kenny Robles takes the victory. Oh, Jean Risset, 4th across the line. He gets a 3-second penalty, push to pass. The number 7 kart, also Fabrice Lanús, push to pass, 3-second penalty. So does the number 28 kart. That is Roman Uwe, push to pass. So the penalties
are coming thick and fast. Sodi kart have a lot of officials out on circuit, watching, observing, making reports. But Kenny Robles, 2 pole positions and 1 heat win so far for Kenny Robles, and that gives France unofficially a 6-4 lead over Spain in terms of overall victories in qualifying and race sessions. There's no prize for the nation that wins the most races. It's just a little bit of fun that I have because, you know, everybody is here representing their circuits, but a good bit of international rivalry, friendly international rivalry, is always welcome. And it just, you know, the global nature of the Sodi World Series. I'll have to double check the amount of different nations that we have competing here. It is, I believe, close to 40, if not more. I will do a number check during the course of the lunch break, maybe. Sébastien Delorme, a 10-second penalty. Delorme in kart number 30, he's 4th at the moment on your replay there. That will drop Delorme from 5th back to about 18th. Let's try and see where Delorme may have upset the race stewards. This is a good battle. Robles, Anello, Carrier. Carrier leading at this point. Now, Kenny Robles makes the move. Oh, there's the move for the race lead. Robles up on the curb. Carrier squeezes wide. Anello watches on. Now, Mark pointing out that Delorme was given a penalty for having a collision after the checkered flag. That is a big no-no. That tells me that Delorme was unhappy with somebody at the end of the race and decided to use his kart as a battering ram. And that is a 10-second penalty. He's lucky to get away with just the 10 seconds because during the race, when you are racing for position, accidents can happen. At the end of the race, where everyone is told to slow down, let's have a look. The number 30 kart is he's not happy. There's a big wave. He jumps up and down in the seat. We don't see the incident, but obviously Delorme cannot. He's just gone up there. Delorme, you cannot use these karts as weapons. And there's a celebration. Kenny Robles, number 18, the driver for the Brignole Karting Lucia. Voilà, juste une petite précision après le résultat de cette course ô combien disputée. Eh bien, après coup, Sébastien Delorme a été pénalisé de 10 secondes pour avoir causé une collision après le passage de la ligne d'arrivée, après le drapeau à damier. Donc forcément, eh bien, il est rétrogradé dans le classement avec cette pénalité de 2 secondes. Sébastien Delorme, il finit